January 20, 2020. Gaano ka na mas tinutulog? Hindi ba bigyan mo akong pagkakataon na mapadama ko sa iyo yung ano? Ala, nabasa na ng luwain damit mo. Diyan na. Ano na, kanina pa yan. Nagaling masyado yan. Ma, nakawala yung pagkabuhan mo, oh. Nalabat nga ako. O yung mga lagay yung sa hindi yung sa makakaanak, no? Yes po, ayaw ko po katulad sa mga ibang bata ng mga kaliwa yung mga golden deadlocks na nakaka. Alis na tayo. Okay na kay Kuya Martin. Natatakot ka ba sa akin? Aalagaan kita parang tunay na anak doon. Habang hindi pa natin nakikita yung magulang mo. Gusto mo sa probinsya sa amin. Mas doon, mas maluwag doon. Mas marami kang kalaro doon, mga pamangkin ko. At saka kasi bukas di, gusto kitang pa-check up sa UST. Sige na. Mapacheck yung likod mo, tsaka yung pilay mo. Alagaan kitang parang hindi iba, parang tunay na anak, huwag kang mag-alala. Gusto mo kong tawaging tatay, kuya, walang problema. Pansamantala hanggat di pa natin nakikita yung mga magulang mo. Ano? Hindi kita mapipilit. Masakit sa akin na aalis ako na hindi ka kasama. Kayong alagaan mo na rin. Pagbigyan mo naman ako. Huwag ka na, may update. Bigyan mo akong pagkakataon na mapadama ko sa iyo yung ano. Ala, nabasa na ng luwain damit mo. Diyan na. Ano na, kanina pa yan. Nagaling masyado yan. Ma, nakawala yung pagkabuhan mo, oh. Nalabat nga ako. Ano ba yan, babe? Para ako sa'yo. Diba? Masakit sa dibdib. Hindi na kita pumita na. Pabisan ka lang muna, no? Hindi mo pa, kaya meron ng sa inyo dito. Hindi, sabi mo mga yun. Kaya, ano, magpasay ka. At least sabi mo, nung gusto mo pa akong makita, may pag-asa pa ako, no? Hello guys, kumusta po kayo? Sana po nasa mabuti po yung kalagayan. At magpapasalamat lang po ako sa pagkakas po sa akin ng pagmamahal. At bago po kayo pasalamatan, magpapalala ko po muna kayo sa akin po pag-aaral. Sa pag-aaral ko po, magpapalala ko magbasa. Sinabi ko sa akin dati po magbasa. Sa nagmamahal po sa akin at pagmamahal po sa akin. Maraming salamat po. Sana po
pagbutihan ko po ng pag-aaral. Sana po tulungan niyo po pray para po maabot po ang pag-aaral. Ingat po ay lagi, mahal po kayo. Bye-bye guys, love you po. Pinagtagpo at itinadhana. Iyan ang kwento namin ni Dave. Isang inosenteng batang naging biktima ng kanyang nakaraan. Naaalala ko pa ang una naming pagtatagpo noon. Kaya naman hindi ko nalilimutan ang mga pangako ko sa kanya na makita niya ang kanyang pamilya. At eto na nga, sa unang pagkakataon ay makikita na niya ang kanyang tunay na ama. Morning guys. Morning tatay. So si tatay po ay medyo nalungkot sa biyahe. Hindi ko yata sa nahilo-hilo po daw siya at nasuka ka ba tayo? Hindi na umurong at dali-dali po akong tumakbo. Umuho ng plastic. Kala ko masunsaka sa sasakyan. Oo. At guys, kanina po pinagsundo ko sa aking kumpare na pogi. Si Ate Alan at saka si Nanay Kalma, no? Para po, kasi alam ko, mabigat ang damdamin nyo hanggat hindi nyo nakikita o nakakausap ng personal ng inyo pong anak na. Ayan, wala po sa ano, parang lumilipad pa siya. At ngayon po ay papunta po kami ng farm. Doon po kami kakain at mag-uusap po muna, kwentuhan. At maya-maya at susunduin naman po natin ang ating panganay para po magkaroon na sila ng banding. At wala pong kaalam-alam ang ating panganay na ang kanya pong tatay na andito na po ngayon sa ating farm. At malapit-lapit na po ang kanilang pagkikita. No, tatay? Pasensya na ho kayo kay Tatay Alan para ho siyang nalasing sa biyahe. Hindi sanay sa tagal po siguro, ano? At kanina po, nandyan po ako at rinete ko na nga po yung table dyan. At nag-ready po ako ng masarap na pagkain. Meron mo tayong masarap na sabi nga ni Jun, social na daw ngayon. Ano, susubukan pa kita tayo, sinanay na ba? Nahihilo ba tayo? Nahilo pa. Nahihilo pa nandun sa... Sige po, itong kaso tayo sa ano daw, nagaganon-ganon daw sa kaya. Oo. Kagabi, sinabi ko sa kanya po, alis tayo. Alis tayo, bukas, ulit tayo ni Kika. Sino yun? Sabi niya. Sabi kasi di pinakita ko yung picture ni Teka na, kumakain doon sa anak mo. Gano'n, di na siya gano'n ako. Hindi siya ako gano'n. Aga pa lang, nagising na. Excited, no? Nakulo pa sa akin.
So, kumusta po sa hindi makakain sa kaba? Ano ho bang pakiramdam, tatay, no? Siguro sobrang bubuk-bubuk. Ganyan, ha? So, makikita niyo na ang ano niyo mamaya kung sasabihin niyo. Sobrang saya po ng pakiramdam na makikita niyo na siya na yan din po ang gusto ko na maramdaman niyo yun. Kasi kahit kami hindi namin kadugo, pagkasama namin siya, masaya ko kami kasama siya. So, ready lang ko kayo, ha? At gusto ko kainin niyo na yung guys, so hindi mo makain, no? Hindi magalaw. Yung masarap na linuto ko para kay Tatay Alan, hindi ko nakain sa kaba. Ayan na. Siguro maganda mamaya tayo kaya lang, parang hirap pa maglakad. Maganda sana, ikot kayo pagpipitas ka ni Dave ng mga gulay. Kala ko magaling na ako kayo maglakad. Wala pa pala. Si Tatay Alan at sobrang kaba. Mamaya-maya po makikita niya na po ang kanilang pagtatagpo ng kanya pong minamahal na anak. Buti nga kayo, tay. Napakaswerte. Kayo yung unang-unang makakasama po ng anak nyo. At sabi ko, sino ba yung gusto mong makita, si mama mo o si papa mo? Kayo daw, tatay. Ano ang pakiramdam? Kinikilig yan, ha? Siguro, kaya po niya nasabi yan dahil kasi si mama niya nakakasama naman, si papa niya hindi pa nakita, may sakit naman po, di ba po? Sa ako po naintindihan ko po yun kung bakit po, yun po yung sagot niya, no? At sige tayo, kainin mo na yan at susunduin ko na ho ang inyong minamahal na anak. Ang ating minamahal na anak pala. At nabalitaan niyo ba yung pagpatuloy ko sa kanya? Oh no! Sige, tatay, papakita ko sa inyo yung muday-day niya, anak. Ang anak niyo. Oh. Binata na po siya. So, sige guys. See you later po. KSM kami. Nililipito ko pa, KSM lang. Hello, mga bata. Hello. Miss na. Bye-bye. So, ito po ang aking obra maestra. Nagawa ko po noong 2005. Yan, at kung sino mo gusto magpagawa, yan, mag-PM lang po kayo. So guys, liligo muna ang ating panganay. Wait lang po. Ayos po kami ngayon. Tatay. Alam, galing ng anak ko. Sige na, simulan mo anak. Hindi naka-record. Hello guys. Sige na. Punta po kami sa SM po. Bibili po kami ng gamit. See you later, guys. Hindi mo pinakilala. YouTube po. Kasama din. See you later, guys. Hindi yung yung gamot ni Baby Vincent. Kukunin ko muna yung gamot ni Baby Vincent. Sabi nila magkamukha daw tayo. Sige, dikit ka na. Tingnan natin. Tumaba ka rin kasi. Okay. Hindi ko ba siya nabisira dito? Hindi bisa. Kaya siya nabisira. Kaso makakasya. Paano ginagawa niya? Pinasal lang ko. Pati ikaw namimitas din. Ay, yung mga ganyan. Mga sa gilid. Ay, nasa baba. Oo. Tapos, Binalagyan namin sa gilid. Kukuhain nila. pati ikaw namimitas. Hindi po. Kaya tinanong ko lang. Na-miss po ni Dave batang mamitas ng ampalaya. Yes. Novela. Ayos. Uy. Dito muna tayo. Tambay muna tayo dito.
Siyempre, mana sa akin. Yan ang bet mo unang makita. Si Papa po. Hindi ko natigil. Parang sinabi mo ang mga giting ko. Bakit si Papa mo? Hindi ko po nakita sa personal. Sa bagay, no? Sarap matulog, no? Sarap ng hangin. Ano yung mga gulay na pinipitas niya ng sumasama sa Nueva Ecija? Kaya na po. Ano? Nandiyan na po siya. Ano kaya yung reaction ni tatay na? Durog ka na eh? Sino yan, tatay? Nak! Iba po mo. Doon si Papa mo. Ah, ito ni Papa mo, first time. Nagulat ka ba na? Ba't ayaw lumapag na? Naya ka ba? Durog ka, no? Pogi na, tatay. Ayos. So, na, anong pakiramdam na? Dati nalamit ka kanina. Sobra ka naman na... Shock Yata, shock na. Ano na? Nabito mo. Ano? Nabless ka na, Papa mo. Ano bang nararamdaman mo na ngayon? Na, sobrang pinagisa ka naman. Bless ka na kay Papa. Eh, tita, ba't di na-bless ni tita? Anong masasabi mo na? Nakita mo ng papa mo. Sobrang nataliti ka. Ah. Wala na sasabihin ni Papa mo nga eh. Wala eh. Grabe naman ba? Sobrang kaba mo na. Bakit kaya? Hindi yun. Wala eh. Sige na. Ano po yung sige heart to heart talk sila. Nakita ko. Social distancing. Sabihin niyo po. Natahimik ka naman. Hindi nang hingi-hingi, no? Oo.
Pagkalit po siya. Ano yan? Magaling daw po kayo. Ano ba na? Naging po siya talaga. Hindi, wala ka pong mga tanong kay papa mo? Ba't di ka pinaglaban? Ganon? Ba't di ka hinanak? Ganon? Tita, ano pong masasabi niya? Nakita niya na yung ano niya? Ngayon lang din po, no? Personal, nakita. Ayan, maririnig niya ng live. Ang kung gusto sabihin sa kanya, kasi si tatay naman hindi naman makakapagsalita ng maayos. Ako hindi. Oo. Si tita na daw ang mag-message para sa papa niya. Oo, kasi wala. Yan. Oo. Malapit. Ayun eh. Pati si tita na siya katay, no? Oo. Oo. Malapit. Respect. Laki na po, no? Ako hindi lang eh. Oo, yan. Yan. Hindi ko akalain na ganun. Makikita ko ganun sa anak ko. Kasi sa pala namin nila. Hindi mo na alam din. Lagi na ito sa akin ng papa mo na minis ka daw na may anak mo siya. Alagaan ko pa ako mo para masabi kayo ano talaga hindi ko tayo pinapakaya yung papa mo. Sana mag-aaral ka na yung Medyo. Ayaw ko. Oo. Yan. Yung ano. Yan. Ayaw, nagkalagay ko. Oo. Nakuha sa iyo. Oo, makita ka ni Papa. Oo, yan. Tignan yan. Hindi. Hanggang mamaya lang sila dyan. Oo, mamaya yan. Uwi na sila. Baka iniisip mo, kukunin ka na dito. Hindi. Oo, hindi nga. Yan, oo. Ako hindi yan, yan. Ano ba iniisip mo yun? Naguguluhan ka ba? Pero na-miss mo si papa mo, di ba? Kaya nandito ang papa mo kasi nabalitaan niya daw, nagpatuloy ka. Gusto niya daw makita yung invitation mo. Wala na, gaan. Pakita daw na. Ha? So, hindi ko siya makita ni papa mo yung ano mo, gusto. Sige na. Napakapit si Dave. Naintindihan ko, sabi nga niya po, naguguluhan daw po siya. So, okay lang yan, naintindihan ko. Baka iniisip mo siyempre, baka iniisip niya na pumahan sa atin, tapos bigla na naman kukunin. Baka yun yung nasa isip niya. Hindi nga. Siyempre, nasa isip mo na. Alam mo naman, hindi ko kayang gawin yan. Yan. Amay. Alam mo naman, binubuo natin dahil sa kaligayahan mo na. Kung kala mo, ibibigay na kita sa mga magulang mo, gano'n? Kasi naintindihan ko yun na pumahal ka na sa amin. Kaya alam ko na tapos mawawalay ka na naman sa amin, gano'n na. Mahal mo na si tatay na. Love mo na si Nanay Jack at saka sila yung mga kapatid mo. Sila Lalo. Binisita ka
alam ni Papa mo. Sabi para, mabuo na talaga yung mo na nakita mo na siya ng personal. Iniisip niya pala, kaya nandito yung papa niya eh. Siyempre, Mamaya happy lang sila dito. Oo, mamaya na. Mamaya. Mamaya na. Ano ba kwento to? Ayaw ko naman yung nalalaman kasi sinabi niya nung si Apo niya rin na umiyabot sinabi niya si Apo. Nag-iwalay kayo. Sabi niya yun na ayaw na sa kanya ng tatay ni Apo niya. Kaya yun umuwi sa Makati doon nagtrabaho sa kasama ng nanay namin. Alam ko yung baka nanay kasi malaman niya kasi nanay namin. Ina-export niya po kasi nanay namin. Siya na siya sa state ng pabili ng pagkain. Pero nakausap niya ako na nung okay pa siya, na may anak nga daw siya. Bakit hindi mo puntahan? Hindi nga raw niya alam kung nasaan. Tapos sa punta natin, hindi nga raw niya alam. Baka umuwi na nga raw ng probinsya. Kasabit din ako makita si Dave. Kasi sa lahat ng mga pamangkin, lahat nasa amin eh. At ako nag-aalaga, mga pamangkin ko, tapos sa pamangkin. Kasi isipin ko na, kung gusto ko naman saan ko naman ang kapatid ko. Makita ko niyo. At makita ko lang, mayakap okay na sa akin. At least, alam ko, nasa magandang kalagayan siya. Hindi siya mapapamayaan. Hindi ka talaga sa akin. So, gano'n nung trabaho niya na hindi namin naranasan magtrabaho sa liso. At anong hirap namin. Dahil mga anak namin na nagtrabaho sa kargador. Nung nalaman ko kay Teka lang na ayun nga nung susunduin kami. Excited ako na masaya na nakikita ko nga yung pamangkin ko for the first time. Kaya, huwag ka mag-alala, hindi ka naman namin kukunin. Kasi syempre, alam naman namin na tama ka sa tatay mo, napama na rin sila. Sa'yo, ang gusto naman, makita ka lang namin. Kaya matagal na namin na sila ng papa mo. Kung kailan ka na, ganyan ka nga na, ganyan ka nalaman na. Na yung trabaho mo. Saka na magpalakas ka. Palakas ka kung siya pasawa na. Pag na okay na, nakakapag na kayo ng anak mo. Ano naman siya. Kaya sana pa ako, hindi kanya kukunin. Gusto ko lang niya makita. Kung anong nilagot na siya, tama-tama mo. Kaya mag-alala niya namin ko kung Pogi po ba si Dave? Sinong kamukha? Yung tatay o yung nanay? ate. Sino makabato kamukha niya yan eh. Kamukha niya. Ano sabi sa papa mo? Sa magalang natin ka lang sukunin. Oo, hindi yan. ayoko na. Ako po naiintindihan ko si Dave. Sabi nga niya, nagugulan siya ngayon, kaya wala ko siyang masabi o naman. Siyempre, kahit pa paano po talagang napamahal na ito sa amin. At siguro iniisip niya baka po ibalik na lang basta-basta sa inyo. Kaya siguro ganun po ang nararamdaman po niya, no? At tama ba ako na? Dahil tanong ko lang, siyempre darating po yung panahon na talaga namang, siyempre gagaling mo kayo, siyempre, no? At darating po yung panahon na siyempre gusto niyo makasama yung anak niyo. Ano po bang plano niyo? Wala na yan, doon. Yun, oo. Yan. So, siyempre tatay, sabi ko nga ating panganay, at kung ano po yung kaya kong maitulong hanggang sa kaya naming magpamilya. At gagawin po namin para po maabot po yung gusto naming pangarap para po sa ating panganay, no? Tsaka sabi ko nga po, lagi po siyang sinasabihan,
sana balang araw maging modelo po siya ng mga kabataan at maging blessing din po siya sa mga kabataan someday, no? At sana po, tulungan niyo po ang sarili niyo na gumaling po kayo agad, na siyempre gusto ko sa mga darating po na panahon na ma-enjoy niyo naman na makasama yung anak niyo. Hindi ko sinasabi anak na siyempre kahit saan natin lagay na darating yung panahon na alagaan mo din yung papa mo na. Naguguluhan po yung ating panganay. Pasensya na po. Siyempre, bata pa po kaya I understand. No, no? Huwag ka masyadong maguluhan na. At I promise you, na yung mga sinasabi ko sa'yo na basta maging mabuting bata ka, no? May takot sa Diyos, pagmamahal sa pamilya at sa ating kapwa, no? Yun lang naman ang gusto ni Tatay Ramona, no? Masyadong madaming gumugulo po sa kanyang isipan, okay lang yan na. Gusto ko na, mamaya, panguha mo ng gulay si Papa mo, no? Bago umuwi. Okay lang? No? Walang po. Wala mo bang mawawasak ang mga puso namin pagka ganun, biglaan din? Hindi naman pwede yun, ha? Gusto ko mawawasak. Oo. At, Mamaya pitas tayong gulay, no? Babaunin niyo na papa mo. Ha? sige na, huwag ka muna dito. Ay, palitan mo yung patay-tay mo. Pakita mo muna na. Si Tatay Ramon at interviewin ko. Ano yung pakiramdam mo na yung panganay natin, nakita na yung kanyang papa? Sa akin, sobrang saya ko kasi alam ko sa puso ni tatay ngayon, napakagaan na tatay. At yun din po ang gusto kong maparamdam sa inyo na yung talagang kahit sandali lang na panahon. Kasi alam ko yung pagkakakita mo niya na sa anak niya na to, magiging pundasyon niyo para gumaling po agad. Yun din po yung aking gusto kong sa inyo magpapagay. I'm very, very happy for you na, no? Nakita mo na ang papa mo after 13 years. Kaso, parang ano po ang ating panganay guys at naiintindihan mo naman yun, no? Yan, tay, may regalo po ang ating panganay, vitamins. Ano po kaya ito, tay? Yabot mo na. Pagmutin nyo nga, tay. Pero yung mga hindi pala vitamin. Hindi mo lang tayo. Marami. Marami. Paano tayo? Yung sa inyong kamay, gamitin niyo tayo. Sige. Paano niya bubulutin ni tatay na isang kamay lang? Sige po. Kapag di niya na nahila, wala na. Ganito na lang. Ano po ba yung paraan niyo para mahila po yan? Sige po. Ah! Alam niyo ah. Magaling ang technique. Marami. Sige po. Sige pa. Marami. Wow. Tatakas niyo. Meron pa yata. Ilan? Atap po tayo. Ayan. Hawakan mo tayo. So, Tatay Alan, una, yung nagpaabot po ng una, si Tita May Martinez, yung inabot po na 3,000. Si Tita Criselda Ventura, nagpadala po ng 900. Si Tito Leonardo Laude, nagpadala po ng 1,000. Si Tito James Valdez, nagpadala po ng 1,500. Katekram Angels, 1,000. Katekram Angels, 1,000. Helen Isaac, 2,453 and 35 cents. Si Mary Grace de la Veda, nagpadala po ng 1,000. Katekram Angels Dinuto. Rose Balgaan, 1,000. Piselda Ventura, 1,000. J.M. Gonzaga, 1,000. Meron pa po yan. At si Katekram
Angels, 1,038 cents. Si Tita Lawrence Miranda, 757 and 49 cents. Si Tita Peña Sally, 1,000. Katekram Angels, 2,109 pesos. JM Agosnag, 500. Si Tita Eileen Turapel na nagbigay ng gitara sa inak, nagpadala kay Papa mo ng 2,385 pesos and 95 cents. Si Tito Sipora Gumintong nagpadala po ng 1,000. Total is 20,606 pesos and 17 cents. Mamaya po yung mga barya. So, tatay, salamat ka sa ating mga nagpagsakang agent para sa inyo, no? Salamat. Salamat po doon. Maraming Sa titang magkompleto. Maraming salamat sa nag-sponsor at sa sana po kapalain pa po kayo ng Diyos sa mga blessing na nilagay ito sa akin. So, tatay, yan po, ang sabi po nila ay higit sa lahat sa inyo pong maintenance, sa inyo pong pan-therapy daw po, ganon. At kung ano daw po pwedeng kung binili di ba po nangako po ako sa inyo, tatay, ate, yung sabi kong baka meron o kayong pwedeng mapagkakitang negosyo doon, may naisip na po ba kayo? Wala po talaga kasi sa ano ngayon, sa dami na nagkakita sa amin. Kahit gusto po namin magtayo ng mga fishbowl, mga ano, wala eh. Aga-agawan kasi ng ano. Pwesto po, no? So, pansamantala, hanggang wala ko kayong napupusuhan na kaya naman po ng Techham family, lalong-lalo na ako. Kasi sabi ko nga, gusto ko kayong matulungan kahit paano yung pangdagdag po pang araw-araw na panggastusin nyo at sa maintenance nyo. Kasi gusto ko na gumaling mo kayo kagad para po sama-sama ko tayong makamit po yung mga pangarap po ng ating panganay. No? At sana soon, may maisip na po kayong pwede nyo kahit yung worth 1,000 lang na. 1,000. At saka yan, pagyamanin nyo yan muna, no? At sana gumaling mo kayo. Guys, maraming salamat po, no? Sa lalong-lalo na po sa mga nagpadala po ng pagmamahal sa ating pong panganay, sa kanya pong papa. Maraming salamat po, no? At bahala na po ang ating Diyos na magbalik po ng pagmamahal na ipinapaabot niyo po, lalong-lalo na po sa mga kababayan po natin na masigit po na nangangailangan. Muli, guys, pagpalain po kayo ng ating Diyos. Ingat po kayo lagi. Mahal po namin kayo. Bahay lubog, kahit munti, halaman doon. May sari-sari, singkamas at tulong, sigarilyas at mani, silikaw, bataw, patali, kundol, patola, upot, kalabasa, at saka mayroon pang labanos, mustasa. Pag-healthy. No. Pagdidikit na. Wala akong masabi. Ganito ang pag-inom ng hindi tumitigil yung labi mo, hindi ka mahihirapan. Kaya may daliri mo dito. Okay? Tapos dito may tigil yung labi mo, ito ang labi. Ayun. Ayun. Lagyan mo dito sa ganda baba.
yung ano, magdidikit namin yung dumikit ata eh. Dumikit? Hindi. Kasi dati rin naman dati testing. Kasi, Yun. Ayos. ayos talaga. Doon, ikaw na talaga. Hindi mo ginawa yung ano. Yun. Kaya tayo ah. Baka tumambling kayo sa fish pond. Hello guys. Kami po ay mamimitas ng gulay para ho kay tatay. Sila po ay uwi na maya-maya na tatay. Yan lang, hindi ko alam kung kaya niyang mag-ipat dito. Kailangan ng hawa. Sige tayo, hawa ka ha. Ay, tayo. Hindi sa likod. Yan. Ay, ito, matigas ka ito. Matigas ka na tayo. Kaya daw yun. Kaya daw yun. Okay. Buwis buhay ah. Then, ano nyo dito kay tatay exercise? Sige tayo. Madulas ah. Tatay Alan, kumana po. So, ganda oh. Kumakain po kayo nito. Ito po ang mga masustansyang kainin. Sino po mahilig sa mga talong dyan, guys? Mahilig ka sa talong ka na, ha? Hindi ka naman kumakain ng puso sa bahay, ha? Healthy, masarap to sa pinilito. Fresh from the farm. Ayos tay. Wow. Bye.